পৃষ্ঠা ৯৭ Continued. Critical estimate of the essay. Bacon's Of Studies is one of the most popular and oft-quoted essays ever written. Borrowing the term from Montaigne's Essays, ESSAIS, that is, attempts, Bacon started writing essays in 1597. Of Studies was the first essay of the series of essays published in 1597. This particular essay was written to address the rising growth of demand for reading books prompted by the Renaissance spirit. Bacon here presents guidelines for various types of readers and their interests, as reading books and hankering after knowledge were an integral part of the Elizabethan age. This essay serves as a ready repertoire, 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 for each and every type of reader within a very small compass. Of Studies deals with a wide range of ideas presented in a very logical manner and condensed form. It reveals Bacon's insight, good sense, and practical outlook. In this essay, Bacon focuses on the importance of studies in human life, categorizes books, mentions the advantages and disadvantages of study, and attaches distinctive values to different fields of study. His great ideas, clarity of expression, display of practical wisdom, witty arguments, and lucid presentation make this essay a masterpiece for all ages. The logical development of the essay Of Studies draws the attention of the readers from beginning to end by presenting the whole canvas of great ideas in simple language. Page 98. Bacon begins his essay by enlisting a threefold function of studies, quote, for delight, for ornament, and for ability, unquote. Only 7 words sum up the purposes of study. This sort of precision and compactness, clarity and cadence, CADENCE, wit and lucidity mark the uniqueness of Bacon's style in compressing great ideas in a simple but straightforward language. All through the essay, Bacon maintains a dispassionate neutrality. He does so to shift his focus from one subset to the other, and by doing so, he exposes his multi-layered thoughts regarding studies. He never exceeds the limit, nor does he limit himself to a single aspect of study. Bacon clearly explains the 3 different situations in which the 3 distinct purposes of study become effective: in private life and leisure, LEISURE. Studies give us delight. In case of discourse, the use of studies is ornamental, but studies serve for ability in judgment and in
performing anything skillfully. The learned use studies in handling daily affairs and plotting action plans for executing a task, but Bacon also warns the readers against spending excessive time in studies. He opines that to spend too much time in studies is sloth. Similarly, too much use of studies for ornament is pretense, and for judgment is humorous. Bacon admits that studies perfect human nature, but along with studies, intervention of experience is essential to purify human nature. He warns us against becoming blind followers of books. He advises us to read neither to contradict nor to believe the ideas presented in a book. Books are to be read for improving our ability to weigh, WEIGH, and consider an issue. A thinker is known by his art of classifying the basic ideas presented in an essay and his skill in comparing and contrasting the basic ideas with interconnected relevant ideas. As a great philosopher, Bacon excelled in categorizing books according to their utilitarian value and people according to their attitude to studies. He classifies his target population as crafty, simple, and wise. Crafty men are clever people who do not study but criticize studies for moral reasons. Simple men are not good readers, but they have admiration for studies and the learned. The learned are the wise people who possess the ability to make good judgments based on a deep understanding and experience. Bacon classifies books on the basis of their importance in human life. All books are not of equal value. Some are to be read in parts. Some other books are to be stored in memory for a particular purpose without going into a detailed understanding of them. But there are only a few books to be read intensively with minute details. He also makes a comparative study of the three essential linguistic skills: reading, speaking, and writing. According to him, reading adds to human knowledge, improves human skill, and sharpens ability. It makes human beings complete. Conference, on the other hand, demands a readiness to interact with others. But writing, although a creative process, makes one firm and meticulous in choice of diction, in arrangement of sentences, in presentation of the whole idea clearly, logically, and artistically. Thus, writing contributes to making a person exact. Bacon is concerned with the impact of various subjects on the human mind. He concludes his essay by pointing out various subjects and their positive effect on human life in curing different types of mental sickness. According to him, history, wisdom, poetry, wit, mathematics, concentration, natural philosophy, depth of understanding, and ethics, gravity. Logic and rhetoric sharpen the skill to debate with proper arguments.
He compares study with physical exercises. As physical exercises can cure physical ailments, 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 different types of studies can also cure mental diseases. He considers studies to be a good mental exercise in curing mental defects. He argues that bowling is good for the bladder and the kidney. He argues that bowling is good for the bladder and the kidney, shooting for the lungs and breast. আবার পড়ছি. He argues that bowling is good for the bladder and the kidney, shooting for the lungs and breast, walking for the stomach and riding for the head. In the same way, mathematics is the remedy for a wandering mind because it helps a person to concentrate and focus on a single issue and prevents any diversion. If a person fails to distinguish one thing from the other, he or she must study the schoolmen, and if one wants to express his or her arguments convincingly, he or she should study law cases for appropriate reference about the point of the argument. In this way, Bacon shows that every mental defect can be cured by choosing the appropriate subject of study. Bacon uses a number of poetic images to lend a poetic touch to his style of writing. He assembles images drawn from different sources. He introduces nature imagery to claim that natural abilities are like natural plants. Quote, "For natural abilities are like natural plants that need pruning, 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 by study." Unquote. Natural abilities can be improved through studies. This improved ability should be tested by experience of life. While classifying books, Bacon uses food imagery and the way of eating food as metaphors for his thoughts. Quote, "Some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested." Unquote. The use of simile in the expression, quote, "Distilled books are common distilled waters," unquote, makes the sense clear that there are some books which contain only information and no further explanation. Almost all his statements express thoughts in aphoristic style. Novelty of expression matched with his minute observation marks the essence of his prose style. Of Studies contains many proverbial quotes of the English tongue. 1. Quote, "Studies serve for delight, for ornament, and for ability." Unquote. 2. Quote, "Crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them." Unquote. Page 99. Number 3. Quote, "Read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider." Unquote. Number 4. Quote, "Some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested." Unquote. 5. Quote, "Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man."
unquote. 6. Quote, distilled books are like common distilled waters, unquote. 7. Quote, histories make men wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend, unquote. But Bacon's of studies has a few of its own defects. His passion for Latin words and phrases finds expression in a scattered way and makes the essay rather difficult in some parts. He could not restrain himself from using the following Latin expressions. 1. ABEUNT, STUDIA, in mores, abeunt studia in mores. That is, studies pass into the influence manners. Number 2. Semini, CYMINI, semini sectores, SECTORES, that is, splitters of hairs. In the essay of studies, Bacon has achieved a rare success in expressing his ideas about effectiveness of studies in a very comprehensive manner. This essay has exercised tremendous impact upon all discussion on studies in the subsequent period. In 1753, Samuel Johnson wrote an essay entitled, quote, On Studies, unquote. He starts his essay by quoting Bacon. He pays a glorious tribute to Bacon by saying, quote, as Bacon attained to degrees of knowledge scarcely ever attained by any other man, the directions which he gives for study have certainly a just claim to our regard. For who can teach an art with so great authority as he that has practiced it with undisputed success, unquote. His treatment of the subject, his style of expression, his poetic images, and his objectivity in universalizing the thought content lend Bacon an immortal place in the history of English essays. প্রবন্ধটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। বেকনের অফ স্টাডিজ এখনও পর্যন্ত লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রায়ই উদ্ধৃত প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি। মন্টেইনের এসেইজ থেকে শব্দটি ধার করে বেকন 1597 সালে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। অফ স্টাডিজ হল 1597 সালে প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথম। এই বিশেষ প্রবন্ধটি রেনেসাঁস চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত বই পড়ার বাড়তি চাহিদার উদ্দেশ্যে লেখা হয়। বেকন এখানে বিভিন্ন ধরনের পাঠক এবং তাদের আগ্রহের নির্দেশিকা উপস্থাপন করেন। যেহেতু বই পড়া এবং জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল এলিজাবেথীয় যুগের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এই প্রবন্ধটি প্রত্যেক ধরনের পাঠকের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। খুব ছোট পরিসরে অফ স্টাডিজ খুব যৌক্তিক পদ্ধতিতে এবং সংক্ষেপে উপস্থাপিত বিভিন্ন ধারণার সমাহার পেশ করে। এটি বেকনের অন্তর্দৃষ্টি, ব্যাপক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধে বেকন মানব জীবনে অধ্যয়নের গুরুত্বের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, বিভিন্ন বইয়ের শ্রেণী বিভাজন করেছেন। অধ্যয়নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করেছেন এবং অধ্যয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে
স্বতন্ত্র মূল্য দিয়েছেন। তাঁর দুর্দান্ত ভাবনা প্রকাশের স্বচ্ছতা, ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত তর্ক এবং সুস্পষ্ট উপস্থাপনা এই রচনাটিকে সমস্ত বয়সের জন্য একটি সেরা সৃষ্টি করে তোলে। অফ স্টাডিজ প্রবন্ধটির যৌক্তিক বিকাশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সহজ ভাষায় দুর্দান্ত সব ধারণাগুলিকে উপস্থাপন করার জন্য পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেকন অধ্যয়নের 3টি উদ্দেশ্য তালিকাভুক্ত করে তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেন। কোট, আনন্দ দেয়, অলঙ্কৃত করে এবং সামর্থ্য বাড়ায়। আনকোট। বেকন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যগুলিকে প্রকাশ করে। মাত্র 7টি শব্দ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। এই ধরনের নির্ভুলতা এবং সংক্ষিপ্ততা, স্বচ্ছতা এবং শব্দের ছন্দময়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং স্পষ্টতা এবং সহজ কিন্তু অকপটভাবে অসাধারণ ধারণাগুলিকে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বেকনের শৈলীর অনন্যতা চিহ্নিত করা যায়। সমগ্র প্রবন্ধ জুড়ে বেকন এক ধরনের নির্লিপ্ত নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। তিনি তাঁর মনোযোগ ভাবনার একটি নির্দিষ্ট বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সরানোর জন্য এমনটা করেন এবং এইভাবে অধ্যয়নের বিষয়ে তাঁর বহুস্তরীয় চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেন। তিনি কখনোই সীমা অতিক্রম করেন না বা নিজেকে অধ্যয়নের একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না। বেকন স্পষ্টভাবে 3টি ভিন্ন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে অধ্যয়নের 3টি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য কার্যকর হয়। ব্যক্তিগত জীবনে এবং অবসর সময়ে অধ্যয়ন আমাদের আনন্দ দেয়। কথোপকথনের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার শোভা বর্ধন করে। কোনো কিছু বিবেচনা করার ক্ষেত্রে এবং দক্ষতার সাথে কোনো কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে অধ্যয়ন সামর্থ্য প্রদান করে। জ্ঞানীরা দৈনন্দিন বিষয়গুলি পরিচালনা করতে এবং কার্যনির্বাহের জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে এর ব্যবহার করে। তবে বেকন পাঠকদের সতর্ক করেন পড়াশোনায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করতে। তিনি মনে করেন যে পড়াশোনায় বেশি সময় ব্যয় করা আসলে অলসতা। একইভাবে অলঙ্কৃত করার জন্য অধ্যয়নের অত্যধিক ব্যবহার হলো ভণ্ডামি এবং কোনো কিছু বিবেচনা করার ক্ষেত্রে তা হাস্যকর। বেকন স্বীকার করেন যে অধ্যয়ন মানুষের চরিত্রকে নিখুঁত করে তোলে, কিন্তু মানব চরিত্রের সংস্কার ঘটানোর জন্য অধ্যয়নের সঙ্গে অভিজ্ঞতার উপস্থিতিও অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে অন্ধের মতো বইকে অনুসরণ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। তিনি উপদেশ দেন আমরা যেন বইতে লেখা ধারণাগুলির বিরোধিতা করার জন্য বা সেগুলিকে বিশ্বাস করার জন্য একটা বই না পড়ি। একটি সমস্যার বিচার এবং বিবেচনা করার ক্ষমতাকে উন্নত করার জন্যই তিনি আমাদের বই পড়তে বলেন। একজন চিন্তাবিদ একটি প্রবন্ধে উপস্থাপিত মৌলিক ধারণাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করার শিল্প এবং আন্তঃসংযুক্ত প্রাসঙ্গিক ধারণাগুলির সাথে মৌলিক ধারণাগুলির তুলনা এবং বৈপরীত্য স্থাপন করার দক্ষতা দ্বারা পরিচিত হন। একজন মহান দার্শনিক হিসেবে বেকন বিভিন্ন বইকে তাদের উপযোগী মূল্য অনুসারে এবং অধ্যয়নের প্রতি বিভিন্ন মানুষের মনোভাব অনুসারে তাদের শ্রেণীবদ্ধ করতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উদ্দিষ্ট জনগণকে ধূর্ত, সরল এবং জ্ঞানী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেন। ধূর্ত লোকেরা হলো চতুর ব্যক্তি যারা পড়াশোনা করে না কিন্তু নৈতিক কারণে পড়াশোনার সমালোচনা করে। সহজ সরল মানুষেরা ভালো পাঠক নন কিন্তু তাদের মধ্যে পড়ালেখা এবং জ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হলেন জ্ঞানী মানুষ
যারা গভীর উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভালো বিচার ক্ষমতা ধারণ করেন। বেকন বইকে মানব জীবনে তাদের গুরুত্বের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। সব বইয়ের মূল্য সমান নয়। পৃষ্ঠা 100। কিছু বইয়ের কিছু অংশ পড়তে হয়। কিছু বইয়ের ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে বোঝার মধ্যে না গিয়ে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বইটিকে স্মৃতিতে ধারণ করতে হয়। কিন্তু মনোযোগ সহকারে সবিস্তারে ও নিবিড়ভাবে পড়ার জন্য অল্প কিছু বইও রয়েছে। তিনি 3টি অপরিহার্য ভাষাগত দক্ষতা, পড়া, কথোপকথন এবং লেখার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। তার মতে অধ্যয়ন মানুষের জ্ঞান বাড়ায়, মানুষের দক্ষতাকে উন্নত করে এবং ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণ করে। এটি মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে সম্মেলন ও কথোপকথন অন্যদের সাথে সংযোগ বিধানের জন্য প্রস্তুত করে। কিন্তু লেখালেখি, যা একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে বাক্যের বিন্যাসে পুরো ধারণাটিকে স্পষ্টভাবে, যুক্তিগতভাবে এবং শৈল্পিকভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একজনকে দৃঢ় ও নির্ভুল করে তোলে। এইভাবে লেখা একজন ব্যক্তিকে একেবারে নির্ভুল হয়ে উঠতে সাহায্য করে। বেকন মানুষের মনে বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব নিয়ে সচেতন। তিনি বিভিন্ন বিষয় এবং বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিরাময়ে মানব জীবনে তাদের ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরে তাঁর প্রবন্ধটি শেষ করেন। তাঁর মতে ইতিহাস জ্ঞানের, কবিতা বুদ্ধির, গণিত একাগ্রতার, প্রাকৃতিক দর্শন বোধশক্তির গভীরতার এবং নৈতিকতা মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। যুক্তি এবং অলঙ্কার শাস্ত্র সঠিক যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাদানুবাদ করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। তিনি শরীর চর্চার সাথে অধ্যয়নের তুলনা করেন। শরীর চর্চা যেমন শারীরিক অসুস্থতা নিরাময় করে, তেমনি বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের চর্চা মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারে। তিনি এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য বিদ্যা চর্চাকে উত্তম মানসিক ব্যায়াম বলে মনে করেন। তিনি যুক্তি দেন যে বল ছোঁড়া মূত্রাশয় এবং বৃক্কের জন্য ভালো, ফুসফুস এবং বুকের জন্য তীর ছোঁড়া, পেটের জন্য হাঁটাহাঁটি করা এবং মাথার জন্য ঘোড়ায় চড়া ভালো। একইভাবে গণিত হলো অমনোযোগী মনের ওষুধ, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে একক বিষয়ে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে এবং এটি মনের বিপথগামী হওয়া প্রতিরোধ করে। যদি কোনো ব্যক্তি একটি জিনিসকে অন্যটির থেকে আলাদা করতে ব্যর্থ হয়, তাকে অবশ্যই পণ্ডিতদের লেখা বই পড়তে হবে এবং যদি কেউ তার যুক্তিগুলি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকাশ করতে চায়, তবে তার ওই যুক্তিগুলির উপযুক্ত সূত্রের জন্য আইনি মামলা অধ্যয়ন করা উচিত। এইভাবে বেকন দেখান যে উপযুক্ত বিষয় বেছে নেওয়ার মাধ্যমে দূর করা যেতে পারে প্রতিটি মানসিক প্রতিবন্ধকতা। বেকন তাঁর লিখন শৈলীতে একটি কাব্যিক ছোঁয়া দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি কাব্যিক চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে নিয়ে এই চিত্রকল্পগুলিকে একত্রিত করেন। সহজাত ক্ষমতাগুলি ঠিক প্রাকৃতিক উদ্ভিদের মতো। এই মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি প্রকৃতি থেকে নেওয়া চিত্রকল্পের ব্যবহার করেন। কোট, জন্মগত ক্ষমতাগুলি প্রাকৃতিক উদ্ভিদের মতো, যার অধ্যয়নের দ্বারা ছাঁটাই প্রয়োজন। আনকোট। বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে জন্মসূত্রে পাওয়া ক্ষমতাকে উন্নত করা যেতে পারে। এই উন্নত ক্ষমতাকে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলির দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত। বইগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করার সময় বেকন তাঁর চিন্তার রূপক হিসেবে খাবারের চিত্র এবং খাবার খাওয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। কোট, কিছু বই আস্বাদন করার জন্য, কিছু গিলে খাওয়ার জন্য এবং অল্প কিছু চিবিয়ে হজম করার জন্য। আনকোট।
কোট, পরিশুদ্ধ বই হল সাধারণ পাতিত জল, আনকোট। এই অভিব্যক্তিটিতে উপমার ব্যবহার বোঝায় যে কিছু বই আছে যাতে বাক্যের বিশ্লেষণ ছাড়াই তথ্যের সমাহার আছে। তার প্রায় সব বক্তব্যই অতি সংক্ষিপ্ত আকারে চিন্তার প্রকাশ ঘটায়, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সাথে। অভিব্যক্তির অভিনবত্ব তাঁর গদ্যশৈলীর বিশেষত্বকে চিহ্নিত করে। অফ স্টাডিজে ইংরেজি ভাষার অনেক প্রবাদতুল্য উদ্ধৃতি রয়েছে। 1. কোট, অধ্যয়ন আনন্দ দেয়, অলঙ্কার হিসেবে শোভাবর্ধন করে এবং সামর্থ্য বাড়ায়, আনকোট। 2. কোট, ধূর্ত মানুষ জ্ঞান চর্চার নিন্দে করে, সাধারণ মানুষ সম্মান করে এবং জ্ঞানীরা বাস্তব জীবনে ব্যবহার করে, আনকোট। 3. কোট, বিরোধিতা বা খণ্ডন করার জন্য পড়বেন না, কোনো কিছুকে বিশ্বাস করে সত্য গণ্য করার জন্যও নয়। কথাবার্তা বা আলোচনার রসদের জন্যও না, কোনো কিছুর গুরুত্ব ও মূল্য বা মান বিবেচনা করার জন্য পড়ুন, আনকোট। 4. কোট, কিছু বই আস্বাদন করার জন্য, কিছু গিলে ফেলার জন্য এবং অল্প কিছু চিবিয়ে হজম করার জন্য, আনকোট। 5. কোট, বিদ্যা চর্চা মানুষকে পূর্ণতা প্রদান করে, সম্মেলন করে তোলে চটপটে এবং লিখন করে তোলে নির্ভুল, আনকোট। 6. কোট, পরিশুদ্ধ বই হল সাধারণ পাতিত জলের মতো, আনকোট। 7. কোট, ইতিহাস মানুষকে জ্ঞানী করে, কবিতা রসিক ও বুদ্ধিমান, গণিতচর্চা সুদক্ষ ও কৌশলী, প্রাকৃতিক দর্শন বোধশক্তির গভীরতা বাড়ায়, নীতিশিক্ষা সংযত, যুক্তি এবং অলঙ্কার শাস্ত্র তর্কে পারদর্শী, আনকোট। কিন্তু বেকনের অফ স্টাডিজের নিজস্ব কিছু ত্রুটি রয়েছে। লাতিন শব্দ এবং অভিব্যক্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ বিক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং কিছু অংশে প্রবন্ধটিকে বেশ কঠিন করে তুলেছে। তিনি নিম্নলিখিত লাতিন অভিব্যক্তিগুলি ব্যবহার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি: অ্যাবিউন্ট স্টাডিয়া ইন মোরেস, বিদ্যাচর্চা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে এবং আচরণকে পরিশীলিত করে। সিমিনি সেক্টরেস, চুলচেরা বিশ্লেষক। অফ স্টাডিজ প্রবন্ধে বেকন অধ্যয়নের কার্যকারিতা সম্পর্কে তার ধারণাগুলিকে সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটি বিরল সাফল্য অর্জন করেছেন। এই প্রবন্ধটি পরবর্তী সময়ে অধ্যয়নের বিষয়ে সমস্ত আলোচনার উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলেছে। 1753 সালে স্যামুয়েল জনসন অন স্টাডিজ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বেকনের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেন। কোট, বেকন যা জ্ঞান অর্জন করেছেন তা অন্য কোনো মানুষ দ্বারা অর্জিত হয়নি। তিনি অধ্যয়নের জন্য যে নির্দেশিকা দিয়েছেন তা অবশ্যই আমাদের জন্য শ্রদ্ধার উপযোগী। যিনি একটি শিল্পকে অবিসংবাদিত সাফল্যের সাথে অনুশীলন করেছেন, তিনি ছাড়া কি কেউ এত কর্তৃত্বের সাথে সেটিকে শেখাতে পারেন, আনকোট। এই উক্তির মাধ্যমে তিনি বেকনের প্রতি মহিমার সাথে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কোনো বিষয় সম্পর্কে তাঁর আলোচনা, তাঁর প্রকাশভঙ্গি, তাঁর কাব্যিক চিত্রকল্প এবং ভাবনা চিন্তাকে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তি নিরপেক্ষতা বেকনকে ইংরেজি প্রবন্ধের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। টাইটেল অফ দ্য এসে। The title of the essay of studies reveals that it is all about studies. In this particular essay, Bacon presents a comprehensive view of studies. He classifies the purposes of study, as he says in the opening line, quote, "Studies serve for delight, for ornament, and for ability," unquote. Then he explains the importance of studies in human life. পৃষ্ঠা 101।
He points out that apart from amusement in leisure, studies can improve our skills to perfection. He does not ignore the decorative value of studies. He also mentions that studies bounded by experience help us in decision making and managing events. Studies make our conversations and discussions effective and convincing. He warns us against becoming blind followers of books and discards spending excessive time in reading. Nevertheless, he focuses on the pragmatic value of studies. He argues that too much study develops idleness, and using them too much for ornamentation artificially. He also says that to use studies solely for guidance becomes the whims, WHIMS, of a scholar. Natural plants require trimming. Similarly, bookish knowledge requires pruning or ordering through experience. Different types of people look upon studies from different angles. While the crafty people oppose studies, simple people admire them, and wise people use them in practical life. Bacon presents a guideline for the different types of books and highlights the role of different subjects in overcoming mental defects. The whole essay is concerned with various aspects of studies and their importance in human life. So the title, quote, of studies, unquote, is appropriate. প্রবন্ধটির শিরোনাম অফ স্টাডিজ প্রবন্ধটির শিরোনামটি প্রকাশ করে যে গোটা প্রবন্ধটি অধ্যয়নের বিষয়। এই বিশেষ প্রবন্ধে বেকন অধ্যয়নের একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। প্রথম লাইনেই, কোট, অধ্যয়ন আনন্দ দেয়, অলঙ্কার হিসেবে শোভাবর্ধন করে এবং সামর্থ্য বাড়ায়, আনকোট। এই বাক্যটি দিয়ে তিনি অধ্যয়নের উদ্দেশ্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। অতঃপর তিনি মানব জীবনে অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে অবসরে বিনোদনের পাশাপাশি অধ্যয়ন আমাদের কর্মদক্ষতাকে নিখুঁত করে তোলে। তিনি অধ্যয়নের আলংকারিক মূল্যকে উপেক্ষা করেননি। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিশীলিত অধ্যয়ন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে এবং কর্মসূচি পরিচালনা করতে আমাদের সহায়তা করে। অধ্যয়ন আমাদের কথোপকথন এবং আলোচনাকে কার্যকর এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। তিনি অন্ধভাবে বইকে সমর্থন করার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করেন এবং বিদ্যাচর্চায় অত্যধিক সময় ব্যয় করাকে সঠিক মনে করেন না। তিনি অধ্যয়নের বাস্তবিক মূল্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি যুক্তি দেন যে অত্যধিক অধ্যয়ন আমাদের অলস করে তোলে এবং অলঙ্করণের বেশি মাত্রায় প্রয়োগ কৃত্রিমতা প্রকাশ করে। তিনি আরও বলেন যে শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য অধ্যয়নকে ব্যবহার করা পাণ্ডিত্য জাহির করার শামিল। প্রাকৃতিক উদ্ভিদের ছাঁটাই প্রয়োজন। একইভাবে বই থেকে অর্জিত জ্ঞানের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ছাঁটাই বা সুবিন্যাস প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়নকে দেখে। যদিও ধূর্ত লোকেরা অধ্যয়নের বিরোধিতা করে, সরল লোকেরা প্রশংসা করে এবং জ্ঞানী লোকেরা তা বাস্তব জীবনে ব্যবহার করে। বেকন বিভিন্ন ধরনের বইয়ের একটি নির্দেশিকা উপস্থাপন করেন এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতাগুলি মেটাতে বিভিন্ন বিষয়ের ভূমিকা তুলে ধরেন। সমগ্র রচনাটি অধ্যয়নের বিভিন্ন দিক এবং মানব জীবনে সেগুলির গুরুত্ব সম্পর্কিত, তাই অফ স্টাডিজ শিরোনামটি উপযুক্ত।